Yɛda Otumfoɔ Onyankopɔn ase wɔ n'adom ne n'ahummɔborɔ na wabɔ yɛn ho ban na yɛn nyinaa da so te nkwa mu na yɛka akra ateasefoɔ ho. Nti yɛadesua a ɛyɛ First Corinthians no, ɛnɛ no yɛbɛtoa chapter 8 no so. Ɛberɛ a atwa mu no, yɛabɔ mmɔden ayɛ up to chapter 7. Na Onyankopɔn adom, berɛ aba mu a yɛtwa sɛ yɛtumi toa so bio. Ɛno nti, yɛn saa berɛ no, yɛbɛhwɛ chapter 8 na yɛatie deɛ Bible no ɛreka. Nti mɛkan the whole chapter. Afei yɛwie a na ato yɛn bo ase na yɛate nsɛm bi ase. Nti Bible no say, now about food sacrificed to idols. We know that we all possesses knowledge, but knowledge puffs up while love builds up. Those who think they know something do not yet know as they ought to know. But whoever loves God is known by God. So then, about eating food sacrificed to idols. We know that an idol is nothing at all in the world, and that there is no God but one. For even if there are so called gods, whether in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords, yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came, and for whom we live. And there is but one Lord, Christ Jesus, through whom all things came, and through whom we live. But not everyone possesses this knowledge. Some people are still so accustomed to idols that when they eat sacrificial food, they think of it as having been sacrificed to a god. And since their conscience is weak, it is defiled. But food does not bring us near to God. We are no worse if we do not eat, and no better if we do. Be careful, however, that the exercise of your rights does not become a stumbling block to the weak. Verse 10. For if someone with a weak conscience sees you with all your knowledge eating in an idol's temple, won't that person be emboldened to eat what is sacrificed to idols? So this weak brother or sister for whom Christ died is destroyed by your knowledge. When you sin against them in this way and wound their weak conscience, you sin against Christ. Therefore, if what I eat causes my brother or sister to fall into sin, I will never eat meat again, so that I will not cause them to fall. Amen. Enti deɛ Paul ɛnam Honhom Kronkron so ɛretwerɛ de ama yɛn no, sɛ wohwɛ Corinth kuro no a, na wɔn yɛ kuro bi a na paganism, idol worship, na ɛyɛ very common wɔ saa kuro no mu. Na ɛnam sɛ na idol worship ɛyɛ common nti no, adeɛ a na wɔyɛ ne sɛ na wɔkum mmoa de gu wɔn idols no so. Na abakɔsɛm kyerɛ sɛ wɔku saa mmoa no na wɔhwie mogya no de yɛ wɔn amammerɛ ne wɔn sacrifice ne ade wie a, ɛnam no wɔtɔn ɛnam no bi wɔ temple hɔ ma yɛwɔ nnipa binom a wopɛ sɛ osiesie ma wo kama ne ade a wobɛtumi asiesie ama wo hɔ na wobɛtumi awe. Na ɛno akyi no, afei wɔsan so yi nam no bi ɛsan so de kɔ the public market kɔtɔn. Nti sɛ wɔntumi amma the temple hɔ ammɛtɔ bi na wɔamfa nkɔ fie, anaasɛ wɔammɛtɔ bi na wɔanyɛ ho adwuma wɔ hɔ na wɔanwe wɔ hɔ a, afei wɔde bi kɔgu the public market a sɛ wopɛ sɛ wo nsa ka bi nso a, ɛno nso wobɛtumi akɔ na wakɔtɔ bi. Na ɛnam sɛ Corinth kuro no yɛ kuro a church established wɔ mu nti no, most of the members a wɔbɛdane bɛyɛ Kristofoɔ no, previously na wɔn involve in this kind of
a worship, this idol worship no. Ɛno nti ɛnam asɛm a meka yi no, sɛ nkurɔfoɔ no kunam no na sɛ ɔmo de kogu the temple hɔ no a, saa nkurɔfoɔ yi na ɔmo kɔ participate wɔ mu bi, ɛwe bi. Ɛno akyi ɔmo kɔ public market hɔ na ɔmo nso kɔtɔ bi de yɛ deɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo de yɛ. Na ɛnam sɛ ɔmo bɛtee Onyankopɔn n'asɛm na ɔmo bɛsesa bɛyɛ Kristofoɔ no, Bible no sɛ wohwɛ 1 Corinthians chapter 6 verse number 11, Bible no say, and that is what some of you were, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Amen. Di Paul asɛm a ɔka ne sɛ saa na mo mu bi tie, mo mu bi ɛhefoɔ di ɔkasa kyerɛ Korintifoɔ no, di akane abrabɔ a no mu wɔ mu. Ɔse seesei deɛ yɛahohoro mo ho, ɛgye sɛ subɔ ho asɛm na ɔka no. Ɔse seesei deɛ yɛsanctify ɔmo, di sanctification no ɛyɛ to be set apart. To be set apart. Sɛ wowɔ baabi na yɛyi wo firi saa baabi a wɔ no, na yɛde wakɔ baabi foforɔ. Ɛgye sɛ yɛsettle apart. The Greek word no, yɛfrɛ no hagiasmos. The hagiasmos no ɛyɛ to be set apart. Ɛna ɔsɛ Onyankopɔn ajustify wo. Nti justification no ɛyɛ to be declared righteous. To be declared righteous. Nti ɛte sɛ the court system no, sɛ obi enya asɛm na sɛ yɛde ne kɔ court system a, na sɛ judge no a ɔte akonnwa mu no, sɛ ɔhwehwɛ ne nsɛm no mu na afei obehu sɛ onipa no ondi fɔ na mmom odi bem a, judge no declare no as righteous. Ti declaration a judge no de ama no, asɛ kyerɛ sɛ onipa no asɛm no a wɔde baeɛ no ondi fɔ wɔ mu, nti otumi go scot free. Ti sɛ woba Kristo mu a, Onyankopɔn ayi wo afiri kane abrabɔ a na wɔ mu no aba abrabɔ foforɔ mu. Nti seesei no wasettle apart. Woyi no firi hɔ a, Onyankopɔn abɛdeclare wo righteous. Ti seesei Onyankopɔn anim no wabɛyɛ ɔteneneeni a efi ani wo ho. Ɛno nti saa na Korintfoɔ no akane abrabɔ a na ɔmo wɔ mu no, saa na ɔmo yɛ. Ɛna Onyankopɔn nadaroma preaching ɛkɔɔ so ɛna ɔmo te asɛm no, ɛna ɔmo ɛbɛdane ɛbɛyɛ church members. Na ɛnam sɛ wofa church no a, yɛwɔ nipakuo bi a ɔmo akwadere ɛwɔ asafo no nkyerɛkyerɛ mu ɛne dwumadie mu. Ne yɛwɔ nipa binom nso wɔ hɔ a ɔmo nhyɛ da nte nneɛma bebree ase no. Saa nkurɔfoɔ a madi nkan abɔ so a ɔmo no akwadere ɛwɔ asafo no nkyerɛkyerɛ mu ɛte nneɛma bebree ase ɛnam Onyankopɔn n'adom no nti no, ɔmo no ɛte aseɛ sɛ yɛka idol na sɛ yɛde Onyankopɔn ɛbɛgyina hɔ a, Onyankopɔn ɛyɛ ɔkɛseɛ. Nti sɛ wo consider wo Okristoni no a, as a Christian no, wohunu sɛ Onyankopɔn ɛyɛ kɛseɛ. Ɛno nti sɛ wode idol bɛgyina hɔ, wode Onyankopɔn ɛbɛgyina hɔ a, there is one God. Ti Onyankopɔn a yɛnim no no ɛyɛ Nyankopɔn a yɛnim no. Woyi no firi hɔ a, yɛnim any idol biara. Ɛno nti ɛnam saa nteaseɛ ne saa nimdie a na ɔmo wɔ nti no, na saa akristofoɔ yi a na ɔmo akwadere ɛwɔ nkyɛkyerɛ no mu no, ɔmo tumi ɛkɔ public market hɔ ɛkɔtɔ ɛnam no bi. Na woyi no firi hɔ mpo a na ɔmo kɔ temple hɔ ɛkɔtɔ bi ɛkɔwe bi. Na sɛ kɔba saa a, ɔmo aba church no mu a ɔmo nhyɛ da ntintim bebree ɛne ɔmo nso ɔmo atena mu akyɛ nanso ɔmo nte nneɛma bebree ase no, ɛba saa na ɔmo adwene ɛyɛ ɔmo ntanta. Sɛ abrabɔ a na ɔwɔ mu na ofiri mu na Onyankopɔn adom wabɛyɛ Okristoni na afei n'ani tua sɛ ne nua Kristoni bi nso ɛsan so ɛkɔ saa tebea no mu. Ti ba saa na ɔdwendwene sɛ baabi ɔwɔ no ɛyɛ the right place anaasɛ ɛyɛ the wrong place. Nti woyɛ saa a na wo intimidate onipa no. Na afei sɛ onipa no ɛnam deɛ woyɛ nti no, sɛ ɔno nso di akyire ɛkɔwe nam no bi a,
adeɛ no a wɔyɛ no wɔyɛ but mfiri gyidie mu nti wɔsi deɛ mfiri gyidie mu nyinaa nso yɛ bɔne nti sɛ ba saa na wɔintimidate onipa no ama wakɔyɛ mfonsoɔ nti saa adeɛ wei na ɛkɔ so wɔ Korintoɔ a na anuanom no de wɔn ho ahyɛ idol worship mu by participating in the idol temple no meat market and also in the public market no wɔn nso participate wɔ mu na ɛno na Paul nam ho kronkron so twerɛ de etu wɔn fo sɛ wɔn ntwe wɔn ho mfiri saa suban no ho sɛ wɔn antwe wɔn ho amfiri ho a wɔanhwɛ yi a na wɔkɔto nnua bi si ntudua afei na wɔyi no de afiri church no mu nti yɛnto yɛ bo ase na yɛnsan nso nkan biem from verse number 1 wɔse now about food sacrificed to idols we know that we all possesses knowledge but knowledge puffs up while love builds up those who think they know something do not yet know as they ought to know but whoever loves God is known by God. So then, about eating food sacrificed to idols, we know that an idol is nothing at all in the world, and that there is but one God. For even if there are so called gods, whether in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many laws, yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came, and for whom we live. And there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came, and through whom we live. Amen. Ɛno nti, asɛm a Paul ɛreka no wɔ ha sei ne sɛ wo Okristoni no, sɛ ɛka wo Okristoni no a, Onyankopɔn ɛyɛ baako. Ɛno nti, sɛ wode idol bɛgyina hɔ na sɛ wofa Onyankopɔn a, Onyankopɔn ɛwɔ tumi, Onyankopɔn ɛna bɔɔ adeɛ nyinaa. Nti Okristoni no deɛ wonim sɛ there is one God. Na mmom, that doesn't mean sɛ idol worship exist. Idol worship exist a ɛkɔ so a enimire mu mpo no ɛda so ɛwɔ hɔ a ɛyɛ practices a amanfoɔ involve in it. Na mmom, wo wɔ Kristoni no deɛ wonim deɛ wagye adi ɛna wonim deɛ ɔsom no. Nti to you as a Christian no, there is one God. There is one God. Now, ade baako a Paul ɛka no wɔ ha sei a mepɛ sɛ metwe yɛ adwene ɛba so wɔ verse 6 no. Wɔse, yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came, and for whom we live. Ti wɔse, sɛ yɛn as ti Paul no ɔde ɔno ankasa no ho aka ho, sɛ ɔno nso yɛ Kristoni, ti yɛn no deɛ yɛnim sɛ yɛwɔ Onyankopɔn baako, Agya no, ti God the Father. Ti ɔse Agya no, ɔse ne mu ɛna nneɛma nyinaa ɛbaeɛ, and ne mu ɛna yɛn nso yɛtena ase. Na wotoa so a ɔse, and there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came, and through whom we live. Ti God the Son no, Jesus Christ no, ɔse ɔno nso ne mu ɛna nneɛma nyinaa baeɛ, na ne mu ɛna ɔno nso yɛtena ase. Nti sɛ wohwɛ asɛm a Paul ka ne ha sei no a, na kyerɛ sɛ God the Father and God the Son no, wɔn nyinaa no ɛwɔ the same characteristics. Ti the Father no, ɔse ne mu ɛna nneɛma nyinaa baeɛ, na ne mu ɛna yɛtena ase. The Son no, ɔse ne mu ɛna nneɛma nyinaa baeɛ, na ne mu ɛna yɛtena ase. Nti ha yi no, Paul asɛm a ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ Akristofoɔ ɛne sɛ, to a Christian no, there is one God. Na saa one God no, Onyankopɔn ɛyɛ baako. Na Onyankopɔn baako no, ɛna ɔyɛ ne dwumadie ɛwɔ ɛkwan ahodoɔ so. Ɛno nti yɛwɔ God the Father, yɛwɔ God the Son, and God the Holy Spirit. Ti Onyankopɔn baako no, ɛna ɔyɛ ne dwumadie ɛwɔ ɛkwan ahodoɔ so. Nti verse 6 no, the message a pɛ sɛ yɛde ma yɛn ne sɛ, God the Father is equal to God the Son, because wɔn mmienu nyinaa no ɛwɔ the same characteristics. Obiara no ɛnam ne so ɛna
adeɛ baayɛ ne mu ɛna yɛtena ase. Ɛno nti adeɛ a na mpɛ sɛ metwe yɛ adwene esi so no. Nti up to verse 6 no, the message a Paul pɛ sɛ ɔde ma ɛne sɛ, to a Christian there is one God. There is one God. Sɛdeɛ Ephesians 4:4 ɛka no. Yɛntoa so. Verse 7. They say, but not everyone possesses this knowledge. Some people are still so accustomed to idols that when they eat sacrificial food, they think of it as having been sacrificed to a god. And since their conscience is weak, it is defiled. But food does not bring us near to God. We are no longer worse if we do not eat, and no better if we do eat. Be careful, however, that the exercise of your right does not become a stumbling block to the weak. For if someone with a weak conscience sees you with all your knowledge eating in an idol's temple, won't that person be emboldened to eat what is sacrificed to idols? So this weak brother or sister for whom Christ died is destroyed by your knowledge. When you sin against them in this way and wound their weak conscience, you sin against Christ. Therefore, if what I eat causes my brother or sister to fall into sin, I will never eat meat again, so that I will not cause them to fall. Amen. Nti afei, Paul n'asɛm a ɔka ɛne sɛ, nti yɛwɔ nipakuo bi a wɔn nhyɛ da ndi ntintiman wɔ Kristo n'asafo no nkyerɛkyerɛ no mu. Nti saa nkurɔfoɔ no ɛna Paul classify wɔn as weak brethren. Ɛnyɛ sɛ weak sɛ sɛbi wɔn yɛ tebɔɔ, na mmom sɛ ɛba Kristo nimdeɛ mu a ɛne ne nteaseɛ mu a wɔn nhyɛ da nya nhini bebree. Ɛna yɛwɔ nkurɔfoɔ bi nso a wɔn nya nhini bebree, wɔn te nneɛma bebree ase. Nti ɛno Paul classify wɔn as strong brethren. Nti strong no doesn't mean sɛ ahoɔden physical sɛ wɔn hoɔden, na mmom Onyankopɔn n'asɛm no ɛna wɔn ate Onyankopɔn adaworoma, wɔn ate nneɛma bebree ase. Nya no ɛna asɛm a ɔreka wɔ ha sei ne sɛ kɔba sɛ wɔn a wɔate nneɛma bebree ase no, sɛ wokɔ na sɛ wode wo ho kɔhyɛ saa idol worship nim na wokɔwe nam no bi, wokɔtɔ nam no bi, na sɛ obi a ɔnhyɛ da nte nneɛma bebree ase no so ohu a, wanhwɛ yi a na wato ne sintidua. Afei na ɔntimidate no sɛ ɔno nso nkɔyɛ bi. Meanwhile, n'adeɛ no a ɔreyɛ no nso, ɔreyɛ a ɛmfiri gyidie mu. Romans chapter 14, verse number 23. Bible no sɛ deɛ ɛmfiri gyidie mu nso ɛyɛ bɔne. Nti woyɛ saa a na ɔretu wo nua sintidua. Nti ɛneɛ ɛnam saa nti sɛ ɛnam ɛna mɛwe na ɛbɛto me nua sintidua a, ɛneɛ menwe nam bio. Now, asɛm a Paul ɛka ne ha a mepɛ sɛ yɛtwe yɛn adwene si so ɛne sɛ, deɛ di kan ɔsɛ aduane ɛmfa yɛ mmɛn Onyankopɔn. Aduane ɛmfa yɛ mmɛn Onyankopɔn. Nti food has no religious significance. Food has no religious significance. Nti aduane a wodi no, ɛnyɛ no na ɛkyerɛ sɛ wobɛbɛn Onyankopɔn anaasɛ wommɛn Onyankopɔn. Nti yɛmfa saa adeɛ no nto yɛn tirim. Nti ebinom wɔ hɔ a wɔsɛ aduane wei menni, aduane wei ayɛ sei, aduane wei ayɛ sɛɛ. Nti asɛm a Bible no ɛreka ɛne sɛ ɛnyɛ aduane no per se ɛna ɛde yɛbɛn Onyankopɔn. Romans chapter 14, verse number 17. Wɔsɛ Onyankopɔn ahennie no ɛnyɛ adidie ɛne ɔnom. Nti ɛnyɛ adidie ɛne ɔnom no a yɛyɛ no, ɛnyɛ no per se ɛna ɛno no ɛwɔ some religious significance bi a yɛbɛkyerɛ sɛ wei ɛsom Nyankopɔn paa, wei nsom Onyankopɔn. Te sɛ deɛ ebinom ehunu no, ɛnte saa. Ɛnɛ sɛ wohwɛ ewiase, nnipa binom ɛwɔ nteaseɛ bi sɛ aduane bi wɔ hɔ a ɛni kwan so odi. Wɔkan Leviticus chapter 11 a ɛhɔ Bible no ɛmiehu mmerɛ a Onyankopɔn ɛde maa Israelfoɔ no, ɛnam bi a ɛni kwan so wɔwe, ɛnam a ɛwɔ nsuom a ɛni kwan so wɔwe, ɛnam a ɛnam asase so a ɛni kwan so wɔwe, ɛnam a ɛnam wiem a ɛni kwan so wɔwe. Nti ebinom
egyina so de kyerɛ sɛ ɛnam saa nti ɛni kwan sɛ wɔn nso di saa aduane no. Na wɔn susu sɛ ɔyɛ saa a ɛna ɛma no bɛn Onyankopɔn yie sɛn sɛ Onyankopɔn na aka. Nanso awerɛhosɛm ne sɛ Bible no nka saa nkyerɛ ɛnɛ okristoni biara sɛ ɔntwe ne ho mfiri aduane bi ho. Sɛ wokan 1 Timothy chapter 4 verse number 4 a, Bible no sɛ Onyankopɔn abɔdeɛ nyinaa ho te, na sɛ yɛde asedagye nko adeɛ a ɛwɔ ho kwan sɛ yɛdi biribiara. Ɛno nti Onyankopɔn nkaa sɛ onipa bi mfa aduane bi na ɛmbɛn no, anaasɛ onipa bi nnom biribi na ɛmmɛn no. Rather no, adeɛ a yɛdi a yɛde kae yɛn Awurade Yesu Kristo na yɛde kae ne wuo a ɔwu de maayɛ yɛ Awurade didie, the Lord Supper. Na Lord Supper no, yɛn Awurade Yesu Kristo n'ankasa na instituteyɛ de maayɛ sɛ yɛnyɛ na yɛmfa nyɛ ne nkaeɛ. Nti sɛ woyi the Lord Supper no afiri hɔ a, afei aduane ahodoɔ a yɛankasa no yɛdi wɔ yɛn fie mu ne baabi bi a yɛwɔ no, saa nnuane no necessarily no do not take us closer to God or away from God. Ɛno nti wonhwɛ yie na woamma obi ammu w'atɛn wɔ aduane bi a wodi ho. Sɛ wokan Colossians chapter 2 verse number 13 to verse number 16 a, wɔsɛ Kristo abɛyi Jewfoɔ mmara a ɔde maa wɔn no, wɔsɛ Kristo abɛyi ne nyinaa afiri hɔ, na wayi de akɔbɔ asɛnnua no so. Ɛno nti verse 16 wɔsɛ ɛno nti hwɛ yie na woamma obi ammu w'atɛn wɔ aduane mu anaasɛ anonneɛ mu. Wotoa so wɔsɛ afahyɛ anaa homeda mu. Nti sɛ wodidi a, hwɛm ne didi. Sɛ wonya aduane bi a wobɔ mpaeɛ gu so srɛ Onyankopɔn hɔ ahoɔden da Onyankopɔn ase wɔ akwannya a ɔde ama wo sɛ wobɛtumi de adidi. Sɛ wotumi didi mpo no, ɛyɛ akwannya a yɛnya firi Onyankopɔn hɔ. Ɛnyɛ obiara na wotumi nya akwannya didi sɛdeɛ ebinom nya no. Some of the times no, you're taking it for granted sɛ ɛtwa sɛ yɛtumi nya biribi ne yɛdi, not knowing sɛ obi mpo bɛtumi anya biribi nso wontumi nya ahoɔden na ɔde adi. Nti sɛ Onyankopɔn dom wo a na wada no ase na wadi deɛ ɛtwa sɛ wodi. Na mmom, aduane pɛɛ sei no nkyerɛ sɛ obi bɛn Onyankopɔn anaasɛ obi mmɛn Onyankopɔn. Nti the message a Paul ɛreka no wɔ ha sei ne sɛ, ɛnam Corintfoɔ no, ɛnam the weaker brother no, onua a ɔnhyɛ da ntee nneɛma bebree ase no, ɛnam saa onua no nti, ɛbɛyɛ sɛ onua a wate nneɛma bebree ase no, a yɛfrɛ no sɛ the stronger brother no, ɛbɛyɛ sɛ ɔbɛsesaese na ɔbɛcontrol the freedom no, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔnintimidate the weaker brother no, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmpam no mfiri church no mu. Nti ɛnam saa nti ɛneɛ ɛni kwan sɛ ɔmɔwe nam no biem. Ɛnam bɛn a, ɛnam no a ɔmotɔn no wɔ idol temple no mu no, ɛnam no a ɔmode kɔ public market na ɔmokɔtɔn no, ɛnam no a ɔmo de ma ɔmo idols no, ɛne ɛbɛyɛ sɛ ɔmonwe biem, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔnto wo nua sintudua. Ɛnam ho asɛm ne yɛka. Sɛ yɛde ba yɛn ankasa nso yɛabrabɔ mu a, woyɛ Okristoni a ɔwɔ sɛ wohwɛ yie wɔ nkɔmmɔdie ne wo kasaa mu, sɛnea ɛbɛyɛ a wonkɔka asɛm a ɛbɛakɔhɛte wo nua anaasɛ ɛbɛkɔgu wo nua ho fi, na afei ɛno nso akɔto no sintudua ama no afiri church no mu. Ɛno nso yɛ adeɛ a ɛtwa sɛ yɛhwɛ no yie, sɛn sɛ ɔse ne yie nyinaa na Onyankopɔn de bɛba atemmuo mu, deɛ ahinta nyinaa, papa bɔne o, Onyankopɔn bɛbu ho atɛn. Ɛno nti ɛno nso momma yɛnhwɛ no yie. Nti wokasa a, hwɛ yie sɛ wobɛka asɛm a ɛyɛ papa afa wo nua ho. Ntrae sɛ wobɛka biribi a ɛbɛhɛte wo nua, na afei sɛ onipa no bɛte a, afei na ebu n'abam, afei na ɔto no sintudua, afei na wɔgyae church no. Nti momma yɛnhwɛ yɛ kasa nso yie, na yɛamfa yɛ kasa ampamopam onipa amfiri asafo no mu, sɛnea ɛbɛyɛ a obi biara a waba Kristo mu no, obɛnya anigyeɛ na wasom Kristo sɛnea ɛsɛ na ɛfata. Wɔsɛ momma yɛ kasa ho mmra nyam daa a ɛnkyene wɔ mu.
momma yɛka saa ahomera nyam daa nkyene wɔ mu. Nti nkyene yɛ adeɛ a yɛde to aduane mu na ma aduane no yɛ dɛ. Ɛno nti sɛ Bible no ka sɛ ma wo kasa ahomera nyam daa nkyene wɔ mu a, na kyerɛ sɛ ma wo kasa no nyɛ dɛ. Nti no matter the circumstance, ma wo kasa nyɛ dɛ. Hwɛ yie na woanka biribi a ɛbɛgu wo nua ho fi. Hwɛ yie na woankɔdi nsekuro na woankɔtwa asɛm anto obi so, na ama onipa no n'abɔmu ammu ama wannyae asafo no. Sɛn sɛ some of the times no, ebinom wɔ hɔ a wɔn pa aba wɔ wɔn nyamesom no mu no, bebree naa no wohwehwɛ mu no na ɛyɛ asomasi anaa ɔbɛntin bi na ɛmaa saa adeɛ no ɛsiiɛ. Na ɛno na ɛtwa sɛ yɛ avoid, na yɛn nyinaa yɛsom Onyankopɔn wɔ honhom ne nokorɛ mu. Nti Paul deɛ ɔrekasa fa ɛnam ho. Ɛnam a Korintifoɔ no wɔkɔwe, ɛnam a yɛkum de ama idol, na wɔde kɔgu the public market, na wɔde bi kɔgu the temple baabi a wɔkum aboa no, na akristofoɔ no bi wiewie wɔn ho kɔwe. Na ɛnam saa nti ɛtu anuanom no bi sintudua na ɛma wɔn gyaagyaa church no. Na Paul ka sɛ yɛnim sɛ akristofoɔ no deɛ Onyankopɔn ate biribiara ho, na sɛ wo okristoni no, Onyankopɔn wɔ tumi wɔ ade nyinaa mu. Mmom hwɛ yie na woankɔwe nam ankɔto wo nua sintudua. Nti sɛ nam na wobɛwe na ɛbɛto wo nua sintudua a, ɛnna gyae nam we. Woyi nam firi hɔ a, biribiara a wobɛyɛ biara a ɛbɛto wo nua sintudua no, hwɛ yie ne gyae. Nti dwene ho mmienu na woampam obi amfiri church no mu. Sɛn sɛ asɔre no yɛ Onyankopɔn ne mogya a wɔde atɔ. Ɛno nti sɛ wokɔpam obi firi mu a, na wohwɛ yie. Sɛn sɛ woyɛ saa na Onyankopɔn na wo ne no redi asie, ne nyɛ onipa. Nti momma yɛmfa saa ade wei nyɛ afotuo mfa ma yɛn ho. Mede wobɛsi ase yi. Amen.